Hi guys. Mutabok mi sa lake, ha? Tubig na mo agian. Watch this. Ay. Muna siya ang Lake. frozen lake. Ice ni siya. Dayon, ang ilaw man ni tubig. Good luck for us. Oh, Ay! Ang ilaw! pag ito mag-ano. Ay, Lord. Ay, ginoo. Paspasin na lang dayon, maro abot ang largo Ano dayon. yung ewan ko? Have mercy. Lake to ha? Lake, Lake. na nag-frozen. Nag-frozen lake ni siya. Diyan nangagi mi diri. Kasi nagpauso. Ano? Nga naman dyan lake niya ang magiagian. Ice ang babaw, tubig ang ilaw. Ang among kakulba, way kabutangan. Ha? Way kabutangan ang kakulba. Paspasi dihag padagan para maabot na ta mo na among kauban. Ibidyohan na lang Manila. Pero in fairness, wala mi nag-seatbelt para si Bako lang makahawas mo dayon. Oh, napay. Hoy! Dili! No! Dili! Takilid mo ni dili ato ka dito day. Uy! Sandbar pa oh. Ice bar. Kabaw ka din ang gahi. Tingil day. Diba oy? Uy! Sama ni day. Takilid mo ni sakyanan day. Wala oy, filiran ani mo. Mo na ni? Oh, abot na gid mi. Thank you Lord. Oo, bitaw ko mabugat diri ba? Balinta oy. Kabaw ka pagdaog to rag. Uy! Palayo ta kay. Tinong crack ni day. Kay babugatan ba no? Are, okay na. Asa man dapita di ay? Ato ko na dito niya na. Okay, kangilog. Okay, here we are. Thank you, Lord. Hey, thank Here na. you. But in fairness, nakulbaan mi ha. Frozen lake. Paningot pang gani mi. Siguro sa ako tired din. We're here na. And look at this. Naa. It's nice. So scary. But we made it! I made it! For ice fishing kami dito. Here. With family. We're here sa ano, in the middle of the lake. Ice fishing. It's our first experience, ice fishing. Here's Chermalo. Chermalo Toong. Ito, yung ano, may kuha na, maliliit na fish, oh. Perch fish. Perch, yeah. This is the setup. Wanna try, be? May nag-ice fishing. May cooking na. Lipstick. My favorite fish. Good size. Perch. Yep. Yung lasa nito parang ano, parang dalagang bukid, no? Yep. Na isda, Yeah, yeah. parang ganyan. Exactly. Si Zab, oh, nag-slide na, ha? Daghan lang. Hi, Zab! Putol-putol, ano? So nice here. Oh, the vlogger is here. Yeah. Chermalo Toong. Binabiyahe lang talaga niya. 2 hours or 4 hours? 4. Oh my God, 4 hours para mag-ice fishing lang dito. Buti hindi masyadong malamig. Medyo kaya lang.
Carry lang. Oh, fish on. Works pa din. Cute. One down before you reel. Pop. Then if you got the fish, shout. So they will give you a. At dun si Ano? Daniel, Kabison, oh. ano? Wow. Oh my God. Alam nyo, te. Saan dito? Oh, social yung ano, oh. Tent, oh. Pag sobrang lamig, oh. Pag sobrang lamig na, oh. Wow, hi Zab. Oh, vlogger to, oh. TikToker to. Si Zab. Tubig na to sa ilalim. Nice kayong color, no? Kung kuan sa? Nani ba? Murag mo green, murag swimming pool nga kuan. Vlogger in Canada, oh. Share malatoom. Oh, Ethan and Mateo, vlogger. Where's Mateo at? Wala si Mateo, si Ethan lang pala. Yeah. Oh. Fish on! I'm out. Go back to my mom. Mom, did you catch anything? Daniel, you? Got anything? Yeah. Bro, this is just fish. This is so easy. It's not. Yeah, it's fish. We're fishing. I just downloaded a realistic mode. I downloaded realistic mode. Wait, I might. Okay. Got anything good, buddy? Ito na yung kuha nila, oh. Perch. Perch ba? Perch? Yeah, birds, yeah. Ah. We're going back home. We're done with our ice fishing. So this is just a reminder or advice. If you are in the frozen lake, so make sure daw bukas yung window at hindi naka-seatbelt. Until makalabas kayo sa lake. It's a little bit scary but safe naman kasi sobrang kapal ng ice. Really? Imagine ice. I mean water ang nasa ilalim nito. Ito noon na sa akin si ano to. Si Simi vlogger in Canada. Si Chermalo Toong. Harvey Toong. Si Surambao sa Canada. At si Albert. Ano daw kami? Ano daw? Woo! Yung ice. Kasi nakatingin. Hey! Finally in. Landed na landed. Seatbelt na kuya. Let's wear our seatbelt. Close all the windows. By the way, yung
Dudungan og ka kuan. iPad ba? Uy, naon ka man ka. Nagkuha sa sled. Go.